Okay, the session is live. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. 2 ದಿವಸ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Saturday, Sunday we did not had any session, so I just gave a pause. Okay, because I don't want to make more sessions. So I thought, okay, today it's a regular session timing, we'll do one more session today. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 2 days? ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ 7 chakras? Got lot of revisions, right? So we got lot of revisions. See, there are so many techniques in the past 30 sessions we have learned, right? So many techniques. But if you practice well, then you need to just forget it. Then at the right time, the technique comes. It is not like remember and do. ನಾನು ಈ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 72 hours ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓ, ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವೋ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದಂತ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಾಯ್ತು. The last 48 hours, so many things came to my head about many people doing many things, their mindsets, things. So I just kept quiet. Then I remembered, what is in my hand, let me do. What is not in my hand, let me leave. ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು 48 ಅವರ್ಸು 72 ಅವರ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. People have not practiced, I'm not going to scold you. Take the chance again, go back and practice. Okay, thank you very much. So after Friday session, I'm doing this session now. There was no other session happened. Okay, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್. ನೋ ಸೆಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ live session. So today we are going to learn, it's a short session today. I can say it is a special session, how to teach meditation in schools. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ is the section recorded? This is the session, there is no recording, Shubhaji. This is the session I'm doing now. There is no past sessions. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ we will go into the subject. Okay, let's meditate for 5 minutes, then we'll go into the subject. Close your eyes, observe the breath. ಕಣ್ಣೆರಡು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿ.
place your both hands on your eyes for 5 seconds. ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಕ್ಷಣಗಳು. Slowly open your eyes. Thank you, thank you, thank you. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಗಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ? How was the meditation? From morning even I was running. 5 minutes or 7 minutes of meditation, so deep. ಬೆಳಗಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. Excellent, peaceful, deep, full relax, nice. Thank you. Could not open your eyes, very nice. Now open it. Shall we start the session? Session ಶುರು ಮಾಡೋಣ. How to teach meditation in schools. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ. The concept is same. Whether it's a government school or private school, international school, doesn't matter. Students are students everywhere. Concept is same. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು, ಪ್ರೈವೇಟಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಾ, CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಅದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Just we need to understand the science. Because there is finally students will understand. Okay, let's jump into the session. Today is a special session. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. One of the main goals. So I actually plan to do this session after 40 sessions, but since we are getting opportunities little early, I have to take this session little early. 40 ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So there will be totally 6 parts today in this session. Okay, the mission and the minds. There will be totally 6 parts. ಒಂದು 6 parts ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Since you all have learned so much of meditation and all the 7 chakras, this session is a very easy peasy session for you. ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗಲೇ. 7 ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ದಿರೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ meditation from schools. A child who learns to watch the breath at the age 8 carries it for 80 years or even 100 years. 8 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಕೊನೆ ಶ್ವಾಸ ತನಕ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 80, 70, 100. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅ ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್. ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೆಡಿ ಇರೋ ಭೂಮಿ. ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಇರೋ ಏಜ್ ಅದು. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಳೆ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. 20 minutes reality. You will rarely get more than 20 to 30 minutes, often less. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಟೈಮು 20 ಇಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. The maximum time we get in a session in a school is 20 to 30 minutes. They won't give more than that, because most of the classes are 30 minutes or max 40 minutes. They will give only 20 to 30 minutes. So whenever we go, if we go through proper approvals, then it's easy.
They will have a fixed time. When you are approaching a school or a college, just tell, we just need 20 to 30 minutes. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20-30 ನಿಮಿಷ. 20-30 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. 1 ಅವರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 2 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. If you say I want to give 1 hour, 2 hours sessions and I'll do a workshop, they will not even give you a permission. You are not there to make them meditators in one session. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಏನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If you don't have this mindset, you will start delivering more, which the students cannot take. ಚಿಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಾಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You are there to give them one clear, joyful experience of their own breath. So good, they want more. Okay. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಗೋಲ್. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. For example, if you are going to teach yoga, if you go and talk there for 30 minutes yoga, nobody will be interested. Make them do for 20 minutes, they will love it. 5 minutes you speak. Same with the meditation. Our speech should be very short. Make them practice, tell the benefits, get out. ಅಷ್ಟೇ. 3 golden rules. ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆವರ್ ಟೀಚ್ ಅಬೌವ್ ದರ್ ಏಜ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಮ್ ಇನ್ 60 seconds. ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಏನೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ದಾಟಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you teach above their age, for example, you go to a 3rd standard and start teaching about trigonometry, nobody will understand. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು PUC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So you must have the common sense to understand. You should really know what syllabus they are reading. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Now I'll put a question to all of you. Okay? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5 ವಯಸ್ಸು ಮಗು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ 7 ವಯಸ್ಸು 6 ವಯಸ್ಸು ಮಗು ಇದೆ. ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆತ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, put it in the chat, yes or no. A small child which is 5 to 7 years, they don't know what is breath. They don't know what is breathing. If you go and say, close your eyes, observe the breath, will they be able to understand? They don't know what is thoughts. If you say ignore the thoughts, will they understand? ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಮನಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The very small children, just observing the breath is wrong, ignore the thoughts is also wrong, but just closing eyes is not enough. No music. Do you think the schools will allow you to play music? All the schools? No. Okay. This is also important. Don't play any music in the schools. If possible, you take one singing bowl and play there. Don't play anything from the phones. No. Understand? ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಗೋ ಪ್ಲೇ ಅಟ್ ಫ್ಲೂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ನೋ. Okay, I'm not asking all the techniques. Please don't post anything in the chat. Give them chocolate, teach them game. No, hold on. Focus on the session. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡ, ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಕೊಡಿ. ನೆವರ್ ಟೀಚ್ ಅಬೌವ್ ದರ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಟು ದರ್ ಏಜ್. ಹಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೆಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. That's the first rule. Match their age. Second, experience first, explanation second. They will remember what they felt, not what you said. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ. ಅನುಭವವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋದು. Anybody who closes eyes for 5 minutes, whether they do meditation or not, something will happen. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಗಮನಿಸ್ತಾರೋ. ಆ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ. The feelings. Importance is for the feelings, not for the words. ಒಬ್ಬರು ಹೃದಯ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನದರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೀಚರ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, only anapanasati. Watch the natural breath. No forcing, no counting, no other technique. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 4 3 2 1, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ರೆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು 20 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಡೋ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್. No countings, no other techniques. Don't mix any other technique into breath. For the high school students, watch the natural breath is only watch the natural breath. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಫ್ ಐ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. So see your hands and close your eyes, count the number, see the
open eyes and then meditate. No, that is not meditation. Don't teach them unnecessary things. For some people, they may have problem. They are doing some other techniques and then watching the breath. It is their personal agenda. But when you are teaching to the masses, teach only the pure meditation. ಬ್ರೆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್, experience first, explanation second. Third, only anapanasati, breath meditation, no other technique strictly. Understood? 3 golden rules. Now it comes to the kindergarten, LKG, UKG, first standard makkalu. Okay, the very small children, they don't know anything. The world is very small. Their attention span is only 3 to 5 minutes. They cannot sit for long. They cannot understand any abstract instructions. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 3-5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. Most of the schools, they don't allow the teachers to teach to these kindergarten, but sometimes they do allow. But as a meditation teacher, you must know. Suppose you are going for your friend's home. She is doing some tuition for kindergarten children. There you can use this technique. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೈಬರ್ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೋ ಏನಕ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 3 ನಿಮಿಷ, 3 minutes to 5 minutes, that's all they can sit. Don't give any abstract instructions. ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. Imagine you, when you are in the age of 3 to 5, what you would have understood. ನೀವು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ, ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸು, ಆಟ ಆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Observe your breath, where? They will search outside, where? Here in the nose? No, don't do that. I have seen certain teachers doing that. The kindergarten children. Very sorry to see that. Clear your mind. Mind illa. The mind gets formed after the age of 7. If you go and say clear your mind, it means you don't have mind. You don't have brain. ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಏಜ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೋಸ್, ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೋಸ್. ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಧಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸಿಟ್ ಲಾಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ, ಭೂತ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡೂ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೋಕರ್. ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋರ್ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. Okay, do not make them sit long. Do not be serious. They don't like serious people. They'll get afraid.
ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ನನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗೇ ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲಾಫ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. Sit at home. What to teach? The tummy that goes up and down. Okay? Why not nose? Why tummy? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they cannot observe the nose. Very difficult. Then they will put finger inside the nose. They will see what is happening. No. But the tummy goes up and down, right? They there with the breath. Okay, the tummy is going up and down. It's funny activity. They are not concentrating. They are just focusing. They're just focusing. Let them sit for 1 or 2 minutes. Closed eyes. After 2 minutes, just tell them, just observe your tummy, it is going up, it's coming down, and then 1 minute meditation. That's all. This is not dharana. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. The technique for this age is feeling the breath in the belly through play. They are feeling the breath in the belly. We are feeling the breath in the nose. They will feel it in the belly. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಶ್ವಾಸದನ್ನ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನಾಪಾನಸತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is a very small technique. This is only for the kindergarten. Don't go to the higher school and say, watch your belly. It will be very silly. Okay, it is only for the kindergarten. Your breath is your best friend. It's always with you. Tell this at the end. Who is your best friend ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಬೆರಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು 20 minute ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll just give you a small sample plan, 20 minutes. The moment you go, arrive there, smile, clap or sing together. Okay? You class ಹೋಗಿ let us clap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. The moment you go in and ask them to clap, they will all be in full of joy. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟುಡೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಅ ಟೈನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಮ್ಮಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಐಸ್ for 2 minutes and then tell them to observe the tummy, what is happening, it's expanding, it's contracting. You can also tell them statue game. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Be still and quiet like a statue, feel the tummy. That's all, 30-60 seconds at the end. Even if they open eyes, no problem. Don't force them. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏಯ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. That's it. At the end, praise everyone. Your breath friend is there when you're scared or sad. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರು, ಭಯ ಇದ್ರು,
ನಿಮ್ ಬ್ರತ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳಗೇನೆ ಇದಾರು, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಹಂಗ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, just tell them that there is a friend inside you. He will be there always with you, even if you're sad or sick, scared or sad. And then praise everyone. Let us give a big clap. You all did a great meditation. Beginning ಅಲ್ಲಿ greeting is important. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ appreciate them. They sat for 30 seconds, 60 seconds, 1 minute. Great. Praise them. Actual, that stillness, what they experience is only 1 or 2 minutes. But that's a huge success at that age. 1-2 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಗೋಲ್ ಏನು, 1-2 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. Just to make them meditate for 1 or 2 minutes. Then their attention span is also that much, they are happy. Oh, activity is over, they'll be happy. Understand? Don't ask them anything. After the meditation, don't ask them anything. The common problem, you know what? The common problem, people go and ask after meditation, did you see colors? Gone. Colors ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ನೋಡೋಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್. To see the colors, I have to meditate. Somebody will say red, somebody will say green, everybody will start telling color. Pink, yellow, blue. They'll think it's an activity. Okay? Never ask the small children what colors you saw. Because their minds are not so, there is no mind for to develop. They will immediately think meditation is for seeing colors. In 2004, I taught meditation to one of my cousins. I shared a few of my visions, how I get third eye visions. What she did, she went to her kid, a very small boy, maybe second or third standard. She made her meditate and say, he closed his eyes and then he was observing the breath. And she asked, what are you able to see now? Then he slowly opened his eyes and said, yeah, I can see you. She said, no, don't open your eyes. Close your eyes. Now what do you see? He's confused. What? Again he opened eyes. She started hitting him. No, close your eyes and see. And he never meditated until today, after 25 years. 25 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವನು 8 ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ಕೂರಿಸಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋ, ಇದು ನೋಡು ಅದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ 25 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಅವನು ಧ್ಯಾನನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ our expectations. If the child himself come and say, I saw one green color, okay, don't get excited. Oh, wow. Then every time it will think, I should see some color and tell, only then they will get excited. In that age, excitement is the only thing they have. So don't, okay, they say good, that's it. Don't give, it is anahata chakra. No. I know you know, but don't tell the children. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸು, ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಡ. ಓಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ವಾವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ವಾವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನೋ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ the children. Elders you ask because they are struggling, they have stress, no sleep, they are tired, they are confused, they are depressed. For them you can ask. Okay, every 5 minutes in our meditation I ask, so what, how did you feel? I never ask what did you see. Understand? Did I ever ask you what did you see? I always ask how did you feel. Okay, so don't tell the children about the colors, visions. It is not for them.
Okay, let's continue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the kindergarten level. Small children, chota children. If they ask what is meditation, just sit. Observe the breath in the belly. That's all. Don't say observe the breath in the belly. See the belly movements. That's all. Once they grow up, then you go and teach meditation. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ಏನದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು? ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Okay, let us go to the middle school. This is very important. Everything is actually important. This is the age of middle school, age 7 to 13. Okay, understand what is their mindset. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 7-12 ವಯಸ್ಸು ಮಗು ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. You have to go down to that, either you are past or to that level. Attention span is 5 to 10 minutes. Okay, mid school ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಏಜ್ 7 ಅಂದ್ರೆ they will be like in first standard. Okay, 7 to 12. Okay, 7 to 12 ಅಂದ್ರೆ first to 6th standard. Okay, so first to 6th standard, 6th class. ಇವಾಗ ಇರೋ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 5 to 10 minutes ಅಷ್ಟೇ. For this generation, you can imagine their attention span will be 5 to 10 minutes. They follow real instructions. Okay, yeah, whatever, 2nd standard or 1st standard. They love a question called why. That's the age of question. Why? I'm asking you why, because the mind starts at the age 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು 7 ವಯಸ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಂಗರ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಇವಾಗ 7 ವಯಸ್ಸಿಂದ 12 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಇದೆ. 2nd ಚಕ್ರ ಒಳಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇ ಲಿವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ 2nd chakra. The 3rd chakra is still developing. So obviously they will have anger, because that is the one other way of expressing. See, when somebody argues or say something, we are good in talking. Okay, we argue, we put our points. Children, they don't have words. They are still learning vocabulary. They give their response through anger. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೊಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನಾದಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಮಾತಿಗೆ 8 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ವೊಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅವಾಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೀಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದೇ ಡೀಲ್
exam pressure, homework pressure, ಕೋಪ. The worst thing a child can have on that age is comparison. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನೋಡಿ ಆ ಮಗುನ್ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು. ಅವನು ಇವಾಗಲೇ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ IIT ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. All these comparisons, stupid comparisons the society put on the child. So the child is always restless, anger. There's a pressure inside. Understand? So you are dealing, most of the kids, not all the kids. They're already in a pressure, anger, comparison, restlessness. They are like small pressure cookers. Bhagyashree ji, let me finish it. Don't try to put everything in one session. The first thing is, let us understand the psychology of a child. ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ monkey mind is a perfect idea to them. Okay, they will all understand what is a monkey. ಕೋತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಮಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. They know the monkey is not stable. It jumps from tree to tree or plant to plant. Whatever you give, it will not completely eat. It will throw. So that children knows how a monkey is. When the moment they see the monkey, they will start laughing. If you compare that monkey to their minds, then they understand. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಕಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್? ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಂಕಿ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಟೇಮ್ ದ ಮಂಕಿ. ಅವಾಗ ಆ ಕೋತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ವಾಚ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು 2 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the vehicles movement, the cars. Just you can put some questions. Do you like cars or bikes? They will be excited. You can ask why. Just to make them little entertainment. Keep it all short sessions. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Give them the monkey mind image. That's okay. The mind is like a jumping monkey. Every time it jumps to a thought, generally bring back to the breath. That's the whole game. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೋತಿ. ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಂಕಿ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ your focus goes somewhere like a monkey goes to another tree. Bring it back to the breath. Bring the monkey back to the tree. So bring the breath back to the focus. That's all you should tell. Okay? Don't tell more than this. Then, after they finish the meditation, ask why. First, you tell them the monkey and the mind image, make them meditate. ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, 8 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವನೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಸಮ್ ಆಂಗರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್.
Some restlessness in the body would have gone out. Somebody would have told something, bullied, whatever it is in the body, it get relaxed, relieved. Then they will listen to you. ಅವಾಗ ಕೇಳಿ, why you have to meditate every day? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲವ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವೈ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟು ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಬೆಟರ್. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಕೆ ಮೈಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿವಾಗ್ತೀರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್. And after this, they will go home. They will see the father has sleep issue. Then they will tell the father, close your eyes, observe the breath, your sleep issue will go away. See, in that age, they will not judge whether it is right or wrong. They will take your instructions and follow. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಏನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವೇವ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. if they give 25 minutes, this is a small sample plan. See, you're all teachers, you are all PhD teachers. You can design your own way of telling. I'm not giving you the entire script. I'm giving you the structure. Script you create. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೇಮ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ, who here gets angry? So in the first 3 minutes, you can ask questions. Anybody have fears? Anybody have angers? Few people will raise hands. They will hesitate to raise hands. You can also raise hands saying, sometimes I get anger. Then they will trust you. Okay. ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. Everybody will start seeing, because there's a comparison world, what to do. Everybody will start seeing here and there who is raising hands. They will laugh. That's okay. Don't say don't laugh. Just allow them. Allow them. Be friendly. The first important thing ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. After the 3 minutes, you ask why we have to meditate. ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಒಂದು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋತಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. You may feel after some 10-20 sessions, why I have to go and give always monkey example, why not donkey example? But remember, for you it is a repetition. For that new batch, for them, they are listening for the first time. You can't help. You have to make them understand the mind and the monkey relationship. Don't try to put all your PhD knowledge there. After some 5 to 8 minutes, teach them the posture and the instruction. Watch, don't control. ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ just ask some few questions to just create some curiosity. Then ask why. Then you give the monkey mind. Teach them the posture. ವಾಚ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 to 8 minutes ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, just tell them 5 to 7 minutes you make them meditate. They'll be happy. 10 minutes max. 7 minutes to 10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. And then you ask, how did you feel or what did you notice? ಏನಾದ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ, ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು. Do not speak about third eye. Do not speak about astral body. Do not speak about past life. Do not speak about chakras. Nothing. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 or 2 minutes ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಲಗಿ. Tell them before you sleep, just meditate for 1 or 2 minutes, meditate and sleep. And you wake up, you do 5 to 7 minutes. That's it. So actual practice is only 5 to 7 minutes. Don't pour more. No, Sanjana. If they jump, their breath is faster and you make them sit, no. So what happens? It's not meditation. They are just trying to relax. It is like you are firing them and pouring water. No, not needed. Okay. I'll share you some of my personal experiences when I went to school. I have been to at least 1,000 schools. ಒಂದು 1,000 schools ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. From 25 years I've been doing that. Whenever, wherever I get opportunities. I taught meditation to more than lakhs of students. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The most of the challenges, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? The most challenges, you know where it comes. First thing they will ask is there any religion? Is there any side effects? And they will say somebody came, they said see light. Somebody came, they say see sound. You are selling, observe the breath. Children are confused. Okay, so all these questions will come. In one school they said, will you say any mantra? I said no. Because what happened, someone, I don't know who, our society or some other society, they made pray them some mantras, and there were Muslims and Christian children. The complaint went to home. Then the parents came and said, you are forcing our children to recite some Hindu mantras. See, as a school they have all these problems. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಜೀಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಬೇಡ, ಓಂ ಶಿವ ಬೇಡ, ಜೀಸಸ್ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಅಷ್ಟೇ. I have taught meditation in many Islam schools, Christian mission schools, Hinduism schools, everywhere I taught. Everybody meditated. The school principal, they felt happy. The breath, no religion. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, don't go there and say be a vegetarian. If you're eating non-vegetarian, you are cruel. Don't say that. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ.
If you want to convey something there, give them a pamphlet or a book or something, keep quiet. Let them read and decide. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್, ಗಿವ್ ದಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. Thing is, you may be happy. Okay, today I taught them about pyramid power, I taught them meditation, vegetarianism. You may be happy, but it is only for your happiness. There, it won't be happy. Recently, I went to a college. I gave a lecture of around 400 children, 400 students. They are like first year engineers. I understand their mindset. It was 45 minute session. After that, they took a survey. How was the session? 99.2% they voted 5 out of 5. More than 400, 500 students, 99.9%. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ 99.92% ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ವೈ? ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪಾಠ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. I just told my life history, motivated them, made them meditate. Success. Understand? Very important. How to win the children. It's very difficult. They should simply love you. ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅವರು. ಏಜ್ 14 ಇಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that from 13, 14, the teenage starts. The whole game changes now. Okay, so you should know what age you are teaching. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 8th 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ 14 years ಟೀನೇಜ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 14 to what is the age? ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 18. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. Teenage to the voting age. Can put it up to 19 also. Up to the school end. Okay, inter ಎಲ್ಲ. Attention span 10 to 15 minutes. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. Okay, they have only attention span of 10 minutes. You observe all the videos. People watch the short videos. Attention span is very less nowadays. What to do? The reality. They will be facing the real stress. 11 years ಮಗು ಒಬ್ಬನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅವನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. 11-year boy came to me for counseling. When I took the energy measurements, I saw the stress is extreme. Parents didn't know this. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. You know what is the complaint? He was studying very well, now he's not studying. He was very brilliant student, now suddenly he stopped studying. And he said he has become like a stagnant water. We don't know what is happening. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋನು, ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಆಗಿದ್ದಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. They are facing the real stress. Board exams, career fear, peers pressure, heartbreaks, love infatuation, heartbreaks, phone addictions, anxiety, comparison, biological change in the body. So many things you can't understand. You can call them as Gen Z, whatever name you want, you put it. ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರೆಷರು, ಅದು ಬುಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದಿರ್ಬೋದು.
ಏನೋ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ಗಳ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸು, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನು, ಕಾಂಪಿಟಿಷನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಏಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, adolescent age. This is where most of the suicides are happening. Understand? How will such a small child know about suicide? When I was in the age of 13, 14, I attempted suicide. 13-14 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ ಯಾರು. When nobody makes you understand, nobody is there to talk. That is what in 1990s, but now the whole game has changed. Pressure is much more. The fears are more. Addictions are more. Anxiety is more. Comparison. The biggest disease in the world is comparison. ಇವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರು ನೀವು ಬೆಸ್ಟು, ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋ ಕಂಪೇರ್. ನೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಹೆವೆನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಲೈಫು ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೋನ್ಸ್, ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಪೀಪಲ್. ಜನನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತ at least one parent should focus on the child, not interfering. You should know what is happening in the child's mind. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾಳೆ ಮಗುಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಗುವೇ ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ? You must understand, go to their level and see. And today the teenagers, their understanding is totally different. But if you put me in front of a teenagers, within a minute I will steal their hearts. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಟೀನೇಜರ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ. Because I go to their level, I understand their language, I understand their hearts, I understand their pressures. Then they will listen to you. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟೀಚರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಫೋಟೋ ಸಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ನಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, today I got opportunity, I went, I asked these questions, I taught meditation, I came back. Then you are like a machine, you're not a teacher. The very reason why in this teacher training I have not named it as a transformative program. Many told this is not teacher training, sir. This is complete transformation program. Many are telling me, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? If you are not transformed, if I don't care about all the transformation, today's one session is enough for you to learn what to tell, what not to tell. I'll give the opportunity, you go and tell, finish, right? But why we went through all the 7 chakras, why we went through all the spiritual science, there are much more sessions, because only when you transform, you become a teacher. Only if you understand the other hearts, you can teach them. Otherwise, you can only blabber and come. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. They will reject anything that feels preachy or religious. Respect them like adults.
ಸುಮ್ನೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. You go on there, give gyan, they will not like it. Or if one word you talk about any religion, they will stamp you out. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರೆ. They will not even see at your eyes. Imagine there are 50 students. You start the session, give some preaching. Nobody is looking at you. They are looking here and there. What will happen? You lose the energy. Then you will lose the calmness, and or the teacher will lose the calmness. They will start shouting, "Hey, everybody should listen." That's it. That's not meditation teaching. That is like forcing. Once I remember I went to an engineering college. ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಾ 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 ಅಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೆಷನ್. Okay, everybody is shouting, they're banging, they're shouting. They said, "We don't want the session." Okay, the principal, the teachers are embarrassed because they invited me. I am in the stage and they were banging, they are shouting. What will I do? What will you do? ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಾ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Okay, I was not doing anything. I was just standing there. Say, they are all final years. They are all final years. They are into computer science and IT department. ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, I raised my voice by smiling and I said, "How many of you have offer letters at your hand?" ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ IT ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. That's it. The whole class kept quiet. Why? And that particular semester, all that mattered for them is offer letter, nothing else. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಾಗಿದೆ? ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್, ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಂತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಕನಸು ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೀಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 minutes I'm going to teach about meditation. Listen to that. After that, I'll give you tips on the career guidance. That's it. Whole class is silent. Then I spoke about mind, how it works, made them meditate. 1 or 2 did not meditate. Absolutely no problem. Then I gave them the tips. What is there in the industry, what is not there, how to prepare. That's it. The class was very good. Claps, leave. Why? Because I know I went to their level and so. Suppose I am sitting in a final year, somebody comes and speak about meditation, I will not be interested. ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಆಫರ್ ದೆಮ್ ದಟ್, then they will listen to you. You win their hearts. Then I gave my phone number also. I wrote phone number and said, "You WhatsApp me on any career guidance, I'll help you." This is a real life example. It's a real life story. What to teach? The science of the breath and calm mind. Science ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. They are interested in science, not religion. They have the age, teenagers, they can understand what is brain. They can understand what is feelings. They can understand what is pressure, everything.
ಆ ಏಜ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು, ಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಏನು ಆ ಏಜ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. Suppose I go to a school in a village. I have been to schools in village, small towns, and also Bangalore city. Children's mindset are totally different. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. I went to a college, I don't want to name it. There were a huge pressure there because the day when I went, one day before, two people got caught in a drugs case. One suicidal happened. The whole college was in pressure. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರು, ಒಬ್ಬರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸೆಷನ್. ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ, ಒಂದು 1000 ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು 400 ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾವಸ್. Some 300-400 came. So exactly, I took that opportunity to explain what happens if you take drugs. What happens when you suicide? They loved that session. That is where I got 99% feedback, good feedback. I did not speak about some rocket science. I spoke exactly what they are undergoing there. ಇವಾಗ ಏನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರು ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. In teenagers you should tell. Okay, in teenagers you should tell them, but very sensitive matter. You should tell in a very sensible way. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Don't ask how many of you take drugs. Don't do surveys. You'll feel embarrassed. Lead them with the science. When you're stressed, your nervous system is fight or flight. They'll understand. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. The breath is the one switch that calms, proven by neuroscience. ಆ ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡಿಂದ ನೀವು ಕಾಮ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, if you speak science, they love it. Connect to their real pain. Exam anxiety, focus, sleep, overthinking, phone fried attention. ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋನ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, whether they study or don't study. Focus is a big issue they all have. Sleep issue, they sleep at 2 or 3. Parents complain, he's just watching the phone for 2 and 3. He's not sleeping. But the real problem may be he's not getting sleep. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Parents may tell, no, just try to sleep, the sleep will come. He's not coming, what he will do? ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈ ಸನ್ ಏಜ್ ಇಸ್ 11. Does he fit here? No, right? It is in the mid school.
ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನು, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್. ಟಾ ಟಾರರ 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 ಟ ಫಾರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಾ ಟಾರ ಟಾ ಟಾರ ಟಾ ಟಾರ ಟಾ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಾ ಟಾರ ಟಾ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. Or every 2-3 minutes he's humming that song. Ta tarara tarara tarara. I was telling him every 5 minutes I am observing you're singing that. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಅವನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾಡ್, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. He observed the pattern. He said, I will change. Before this, one more conversation happened. Few months ago, he was singing like that. ಇದೇ ತರಹ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಸಾಂಗ್? ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. Singing is okay, but every 5 minutes? I said, this is addiction. And I told, you start counting how many times you are doing. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ he said, no, I am stopping. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ನೀವೇನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't be harsh. If you are harsh in this age, in this age of children, if you are harsh, they will stop listening to you. ಇವಾಗಿರೋ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಫಾದರ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜನರೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. So what is repeating? Their addiction. Addiction is not only drugs or drinking or smoking. It's even small things are also addiction. Understand? Connect to the real pain. Exam, anxiety, focus, sleep, overthinking, attention. Then they will understand. Do not lead with chakras. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀನಿಯೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When you're entering the school as a teacher, forget that you know chakras, 7 bodies, other worlds, past lives. Nothing. Black magic. Do not talk any of these words. All that, if it is a kindergarten, belly. If it is a mid school, monkey and mind. If it is a high school, you talk about stress, you talk about the breath, you give them the signs, get out. Tell them your breath is a remote control for your own mind. ಬ್ರೆತ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. Your mind is not your enemy. Thoughts are your enemies. ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಬಟ್ ಆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಬ್ರೆತ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ. For different psychology of the students, which book we should refer? When I was the age of 15, I read all the 3-year syllabus of psychology books. I don't know what I understood, but I studied. But I understood the psychology better by observing people, not by reading. 15 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿ 3 ವರ್ಷ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜನಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನಗಳು, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಯೇ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಯು ಗೋ ಟು ಸಮ್ teachers who are good in understanding the psychology of children. Observe a child. That is where you will learn. 30 minutes ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಬೇಕು. Hook with the signs, nervous system, stress, focus.
how athletes and toppers use it. You have to hook it with the science. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ? Okay. Suppose you say, if you want, even if you want to tell about vegetarianism, do not tell it directly. Virat Kohli is a vegetarian. Even the great athletes, they suggest be a vegetarian is very easy option, because when they travel overseas, it is easy for them. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹುಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಫೋಕಸ್. ಫೋಕಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾನ್, ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. Most of the time what happens, I see, when you are giving some physical sessions, everybody will be watching you, but suddenly somebody comes inside the door. Half of the people will see who has come. ಅರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. In all my workshops this happens. I tell them, being an adult, you don't have focus, you expect this from your children. That's it. Then their heads go down. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಿಮಗೇನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು, the world top 10 billionaires or billionaires, they all are good sports people. They do meditation. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ? ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೀಚ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮೇಯ್ನು 3 ವಿಷಯ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ನೋ, ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 3 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಅಷ್ಟೇ. Understand? The whole Ayurveda speaks about Vata, Pitta, Kapha. Okay. Today I am going to teach you Ayurveda. Are you ready? Can I tell you what is Vata, Pitta, Kapha? Everybody show your hand like this. Ellari kaiing itkolli. Heart chakra Vata. Manipura Pitta. Swadhisthana Kapha. That's all. Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha. Will you forget? Vata, heart chakra. Pitta, fire. Kapha, cold, emotion. Second chakra, Swadhisthana. Stay. I wrote the 7 chakras, the 5 elements of the bodies. I wrote in the board. I told them this is Vata, Pitta, Kapha. They are like, somebody came to teach meditation. He's touching our subject. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಗಿಡ ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಔಷಧಿ, ಕಫ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ನೀವು ಕಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಕ್ರಾಸ್ and then told them, if you understand the chakras concept, you understand which is the 5 element that is taking care of the earth element, the water element, the fire element, what is the air element, and then the space element. Then you become a holistic Ayurvedic spiritual. More patients will come to you. That's it. The whole class was super duper hit. That is the way I introduce meditation to them. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ವಾಸನ ಗಮನಿಸಿ, ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸಾಕಾಯ್ತು. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.
Then you see what happens. Understand? Air, fire, water. Aste, Vata, Pitta, Kapha. If these three chakras are in balance, the three elements in the body is balanced, you are healthy. Engineering students, yeah. I'll teach my Ayurvedic doctor, my cousin. Go teach. Because you're a teacher now, Nirmala. How to teach engineering students? Yeah. Depends on what engineers they are. If they are chemical engineers, I'll start talking about how the energy converts from one to one. If they're computer science, it's forget. I know how to teach them. If they are from biology, medical science, I speak about many things on the brain. They will love it. Pituitary gland, pineal gland, amygdala. What are the different chemicals that releases during the sleep? Then they will listen. Okay. Law students ke tumba easy. For the law students, they're always their head is running with thoughts, confusions, pressure game. Law is a pressure game. They need to remember a lot, memorize a lot. They need to speak a lot. Vishuddha has to be powerful. Manipura. They have to be grounded. The law students, stress is what I teach. The computer engineers, we should talk about the intelligence, super intelligence. Okay, sixth sense, artificial intelligence. Then you have a supreme intelligence. How to tap that? They will listen to it. Okay, syllabus is not complete. Let us go. Okay. How many of you cannot switch off your mind at night? Ask the question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. In cooking, it's an art. Teaching meditation is also an art. You should teach in a way they should love it. Guided meditation will help them. You can talk in between when they are meditating or play some singing bowl. It's very important. And finally, give them a challenge. Okay, 30 days, it's a challenge. Every day you meditate. Track ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ನೋಡಲ್ಲ. But then if you can give them a challenge, they will love it. Mid-school, they will ask questions, they will love it. Why? Right? For adults, just give them a challenge. They will love the challenges. This is so important. Okay. So this is a sample one. What I gave is a sample one. You need to write. Okay. So actual practice, make them meditate for 10 to 12 minutes. Enough. Here comes a bigger picture. How to teach to the teachers. This is entirely stressed adults, possibly skeptic, holding authority. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇರೋ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಷರು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. Highest stress is not children, the teachers. And second is, they are always skeptical. See, because the school management told, go and attend, they are attending. They did not come to the class by liking meditation. You all are here because you loved this subject. But when you go and teach the teachers in the school, half of them, they're like skeptical. What he will say. And most of them, they have authority. See, they want to teach, they are poor listeners. They don't want to listen. That is the technique. That is the psychology. Who are you to teach me? ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ನಾನೇ ಪಾಠ ಹೇಳೋನು, ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? They will have this mindset. They hold the authority. Understand? When I go there, I look like student. If I shave and go, I look like student. They will be like, they'll be like a folded arms with a crossed face like this.
ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಟ್ರೇನೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay. Then I have to introduce. I worked in Infosys. I was a senior manager. My age is 40. Then they'll okay. They'll okay. They'll listen. I'm married. I have a kid. I'm in the society. I am an international meditation teacher. All these things I have to tell. They will be okay. Then their minds open. Otherwise, with a closed mind, they are skeptical and they see. In some places, I say I have worked with the DRDO scientists. Then they will listen. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕೇಳೋಗೇನೋ ಇಷ್ಟು ಡೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು ನೌ and who are you after that certificate. It's a huge difference. Understand? That's why what I'm doing now is giving a profile to all of you. So that should be at least one page about you. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, they should respect it. I have taught meditation in police stations, lawyers associations, schools, medical colleges, Ayurvedic colleges. I have taught to CEOs. I was taught to principals. I have taught to teachers. I went to the old age homes. I went to a place where the ground is sticky without shoes. I have walked in a sticky places. Really, you can feel that. Orphan schools, everywhere. I went to the jails. There were people in that room free. One has murdered 10 people, one other has murdered 15 people. All criminal people, they have taught meditation there. Everywhere possible. I've been to villages. I sat under a tree and I gave them meditation. Everywhere, every possibility. How you can go and teach meditation? Because you are a teacher. You can go and teach everywhere. But you should understand where you are, whom you are talking to, what they can get. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I'll tell you, I want everybody to put in a chat. I'll tell you one example where I said I will not teach meditation. Correct or wrong ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. I went to a school. The principals and the teachers said, okay, my students, all the students are gathered in one place. You can go and teach meditation. I was like, wow, all the students are gathered. Easy, right? We can go and teach. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಧ್ಯಾನ, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. When I was going there, it was like full of dance and sound music. There was enjoying, celebrating. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಗೆಟ್ once or twice that opportunity to go celebrate with music. And the teachers were asking, oh, principal, go, switch off the music. That's it, everybody will start booing. ಹೊಡಿತಾರ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? I clearly said, no, I am not teaching. It's not the right time. Not the right time ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. Another mistake I did. I took 1,000 pamphlets. ಒಂದ್ಸತಿ 1,000 pamphlets ತಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ತಾರಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. Everybody was coming and they are taking pamphlets. I never understood why.
They took that so that they can tear it and then throw it in the air when there is a 4 or 6. Oh, Ramchandra. Wrong place? Hmm? Once I took a bunch of pamphlets, I started distributing in a temple. The securities are running behind me. By the time they came, I finished the temple run. I came home. Then they said, you should not give like that. I said, sorry, I didn't know. That's the right place. Once a person saw the pamphlet, he said, give me, I will distribute. I gave to him. After 5 minutes, I saw he was putting that pamphlet into a sundal. Like, my God, what all people are doing? They are using it for prasada. They are using it for. I've been to the filthiest places. I've been to the richest places. Every possible place to go and teach meditation. It's not the same. Science is same, but the place is different. People are different. Mindsets are different. The deliveries are different. The psychology is different. Everywhere it is different. The cultures are different. So only a teacher who knows the 7 chakras, they will understand. ಒಂದು 7 ಚಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಲೇಷ್ಯಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವೈ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮೀ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಇವನು ನಮ್ಮೋನ. ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಟಚ್ ದರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? It comes with practice. But you should do with honesty, not acting. You act also, they will leave you. Win them and they will invite you back forever. So, they ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Win their hearts, they will invite you. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. Lot of times I got opportunities. When I talk somewhere, they will recommend me. Another school will call. I remember once I went to corporate for Oracle ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಐ ಟಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆರಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Okay, all these things I have touched. This is for your own stress and burnout. A calm teacher, you have to tell them, this session is not for children, this is for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The moment you go and give a session to a teacher, first address their problem. Lot of time you stand and talk. Okay, you may get issues, leg pains, cramps, but meditation will give you relaxation. This one point is enough, the teacher will start listening to you. Varicose veins barutte, ಕಾಲ್ಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ they will start listening to you. Because you are addressing their problems. For the teachers, you address their problems first. Then they will listen to you. The second thing is that along with the student, the teachers are also going through the stress. Then tell them, start your class with 2 minutes meditation. Then the whole class settles down. Do not talk about religion. These things we know. One more thing I always tell.
One more thing I always tell to the teachers when I go to the schools, colleges, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the teachers will get evaluated based on which subject they talk and how much percentage the students get it. So I tell them, the students' success is your success. For the students to become successful, they should focus on what you teach. For them to focus, their attention should be on you, not somewhere else. When they meditate, their attention increases. They will listen to you more. They will score you more. Your promotions, everything depends on their attention. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟಿ ಕಪ್. ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ in today's age, when you go and tell, recently one of the student was telling me, one of the teachers, she went to a school, the teachers were telling, oh, my student, they will not listen to you. They will not. You go and give a try, teach them about meditation. I'm not sure they are going to listen. This generation is very difficult. They are Gen Zs. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ಯಾನನ ಏನೋ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮೂರೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. But that student is intelligent. She knows my techniques. And that was one of the best classes she gave and came. A student ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು that she knows the psychology of the students. Then she spoke their language. When I was in your age, I know what you went through. Then the children listened. The teacher was like shocked. The teacher was telling her, how did they listen? They don't listen to me. ಟೀಚರ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Sometimes you have to go down to their level. That's it. Okay, so these things are not needed. So this is one thing. Talk about the science, practice. Okay, science ಹೇಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ on the methods. Okay, make the teachers meditate 10 minutes. Let them experience the healing. Then tell in your classroom, introduce 2 minutes classroom meditation before you start your subjects. Then they'll love it. Okay, the final part, the universal 5-step slot structure. Works for any age. All that you need to do is memorize. Memorize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಈ ಒಂದು 5 ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, not only in the school, colleges, anywhere apart from you to anybody. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಮೇಕ್ ದಮ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು. So connect is the first important thing. You should connect to other person before you do or talk or deliver whatever it is. First try to connect with them. Put a eye contact, smile, see everybody. Make them feel that you are watching them, they are watching you. The real connection should happen first. Second is why. Why? Story for kids, science for teens, burnout for teachers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಮೇ ಬಿ 1 minute 2 minute monkey stories are there. ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೀನ್ಸ್ ಲವ್ ದ ಸೈನ್ಸ್.
Okay, I'm a science student and I'm an IT graduate, so I know how to talk. But you should also learn to talk. And the teachers mainly for them they are burnout, no fuel. For teachers, if you make them meditate over 10 minutes, they are like, oh my god, I'm fresh now. Then they will listen to you. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ talk very little in the beginning, make them meditate, and the end you talk. Because you are first making them do meditation, experience meditation, then you are talking. Because they are institutions, schools, colleges. Everybody comes and talks. Nobody makes them experience. You should become a experience giving teacher. ಅನುಭವ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ posture is important. How to sit, cross your legs, clasp your fingers, watch your breath. Teach the posture. Okay? So, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು time limit. This is time limit we already spoke. Tiny kids 1 or 2 minutes. For teens 11, 12 minutes. In the mid schools 5 minutes. At the end, the last step. So, what is the first step? It is connect. Second is a small why we are meditating. Then teach the posture, make them meditate posture and then the practice. And the end, close it. Debrief. Small conclusion you give it. Okay. Simple takeaway into the home. Do this for 30 days for teenagers. Teachers, you tell, make you also meditate at home before your class 2 minutes. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ all right I think that's all. Very important last section, please focus. I know we are running out of time. Must hear session idu for the child safety and conduct. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. This is a must session. Teaching minors is a sacred responsibility. Every trainee must follow this. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Never be alone with the child, always in open with the school staff or teacher present. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ. There should be at least one teacher or staff present and always should be in open. Never be alone with the child. In the school is very important. Your intentions may be good, but something goes wrong, you will be in soup. Never touch a child to correct posture. Give only with the words. ಕೈ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಡಿ, ಕಾಲಿಂಗ್. Don't touch. Don't touch the child. Don't go give shake hands. No. I've been to thousands of schools. I never gave shake hand. Only one school, everybody gave. They came and they gave shake. That only boys. Their wish. Do not attend the child when he's alone and do not touch a child to correct the posture. You show them this is how you should do. They will understand. Kindergarten agli, middle school agli, high school agli, ಹೋಗಿ touch ಮಾಡಬೇಡ. They may not like it. Or the management will not like. In everything, nowadays all the schools have CC cameras. Later you will get into something. Third, never collect a child's personal contact, photo or social media. All communication should happen through school. Don't go and give your number. This is my phone number, you take. Only in one college, because they are final year, they are searching for job. I wrote my phone number there because for job opportunities. Never ever I have given my number anywhere. Any communication should happen through the school. Don't go give pamphlets. Don't announce your anything. Don't do it. Don't collect their contact photos. Photos, even before clicking the photos, you should get the permission. Okay, school ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇದು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟಕ್ 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 ಹೊಡಿಬಾರದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, don't simply take photos and post it.
I always tell, can we take some photos for your promotion and my promotion? They say yes. Some schools they say no. You should respect that code of conduct. ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Keep it secular, inclusive, no religious content, no lineages, no chanting that exclude any child, just the breath. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಗ ತರ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇವರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಡ, ಚಾಂಟಿಂಗು ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಡ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಬ್ರೆತ್ ಅನ್ನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Some child comes and tell you, see, after the session also, when people are leaving, they will come and talk. Some children will come and talk. They will say something. You can only say meditate. Don't give counselings. You're not a therapist. Don't give them gyan. Don't give them techniques. What are you there? A person who introduces meditation. That's all. A breath guide. Not a therapist. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You understand? Whatever it is, get the school permission in writing. Always work through the official channels. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ವಾಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಬಿಹೈಂಡ್. Okay, what to leave behind. Every school slot should end up them having one thing to keep. Watch your term. Okay, this all we covered. I don't want to touch it again. No need for this part. Okay, we can ignore. Okay, see, you may think, why all this needed, sir? We'll go whatever channels we can tell them. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ. It's a very hasty way to do. If you follow these things, they will respect you, they will call you again and again, they will refer you. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. I did not take this information from books or internet. This is my personal experiences. 1,000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ, ಏನಿದೆ ಸರ್ ಧ್ಯಾನನೇ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ 2 hours ಸೆಷನ್ನೇ ಬಂತು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಶೇರ್. ವಾಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ, ಹೌ ಟು ಶೇರ್, ವೆನ್ ಟು ಶೇರ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಶೇರ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್. That school will land into trouble. The teachers will land into trouble. Right. How was the session today? It's already past 10 o'clock. I'm not taking any questions. No hand raises. Maybe few in the chat I can. Thank you, Dr. Shamal. Yeah, I worked minutely do's and don'ts. It's very important. Thank you. Yes. We have to work on the students. It's important. See, you all have my phone number, right? Any questions you have, you can put it in the chat. I'll be happy to reply. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. As a school teacher, I can relate with protocols. Child safeguarding top priority in Dubai. Yes.
ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ, ಸಿಂಗಪುರ್ ಒಂಥರ, ಅಮೆರಿಕ ಒಂಥರ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಥರ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಎನಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಸೇಜಸ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 8 o'clock. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 10 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. We still have 10 more sessions on teachers training that will go for another 3 weeks. Don't worry. This whole month we will have sessions. Thank you so much. Thank you so much. Now document, I will share it in the group. Thank you very much. We'll again connect back on Wednesday, 8 p.m. IST. Signing off, International Meditation Guru, Dr. Ayyappa, Pindi. Namaste.